السلام علیکم ایوری ون. میرے خیال میں عثمان بھائی کی تقریر کے بعد اب اور کچھ بھی نہیں رہا کہنے کو، بیکاز انہوں نے جس طرح ہمارے سب کے جذبات کی عکاسی کی ہے وہ مطلب ماشاء اللہ بہت زبردست طریقے سے تھی. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ایوری بڈی ان اسلام آباد اینڈ پنڈی اینڈ اسپیشلی عاصم منیر از لسننگ. So, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Thank you all so much for coming. My name is Mehlaqa Samdani. I am with the Community Alliance for Peace and Justice, which is an advocacy organization in Massachusetts that tries to improve US policy towards Pakistan through congressional engagement and policy analysis. It is such an honor for me to be here with all of you today and to serve as a moderator for this incredible group of panelists. They're all rock stars in their own rights, and I look forward to introducing them very soon. But first, I would like to thank Mr. Tariq Khan, who is such a force of nature in the way he's been organizing human rights conferences across the country and is raising awareness within our communities and is also mobilizing them at the same time. So I think a round of applause for him is in order. And then I really don't need to say anything about Dr. Malik Usman, whom you've just heard. It's very seldom that he is at the forefront of these events. But if there's any Pakistan-related initiative, whether it's an electronic campaign or a press conference or a rally, he is usually at the center of it. He lives in Virginia, but he's literally always all across the country. We don't know when he actually does his dentistry, because that's what he does. But he's too busy fixing Pakistan and not fixing your teeth. So at this moment, our conference comes today at a very tumultuous moment in Pakistan's history. Pakistan's most popular political leader, the former Prime Minister Imran Khan, remains illegally incarcerated, along with thousands of political prisoners. A military-backed regime that came to power through a stolen election continues to hollow out Pakistan's institutions, as we saw with the 26th Amendment. And just 2 weeks ago, as has already been mentioned, the world witnessed in real time as the Pakistani military perpetrated the slaughter of innocent, unarmed civilians as they were protesting for their rights. But I would argue, and sort of going along the same lines that Dr. Malik Usman did, I would argue that this is not just a critical time for Pakistan. This is a moment of reckoning for all of us over here. For every single person who is sitting in this room today, we have a critical choice to make. Are we in the diaspora going to accept a Pakistan where the Constitution, the judiciary, elected officials, the media, in fact, every institution is subordinate to an unelected, unaccountable, and corrupt military elite? No. Are we okay with a Pakistan where you can just be picked up, arbitrarily detained without charge or trial just for expressing your opinions? Or are we going to say enough is enough? Overcome our fears and fight for a Pakistan where rule of law actually matters, where democratic norms matter, and where human rights are important. Today, we are joined by 4 members of the Pakistani diaspora who have made that choice loud and clear. They use their platforms every single day at great personal risk to do everything they can to raise awareness about human rights violations, the trampling of democratic norms, and the dysfunctional civil-military relations in Pakistan. They do this tirelessly and at great personal risk. So a round of applause for them. It is now my pleasure and delight to introduce them. They don't need no introduction, but I will introduce them very briefly. So our first speaker knows کہ پاکستان کے خلاف بہت سے محاذ ہیں. And he is fighting against every single one of them. He is Wajahat Saeed Khan. He is an Emmy.
He is an Emmy-nominated journalist and author reporting on Indo-Pacific security and served as the former NBC bureau chief in Afghanistan. He is also a non-resident scholar, senior fellow at the Atlantic Council's South Asia Center. He is a graduate of the University of Michigan, of Harvard, and the Columbia School of Journalism. He has, as you all know, he has a massive following on social media with over 2 million views per month across various platforms. Thank you, sir. Next we have Mr. Haider Mehdi, who is a brilliant, absolutely brilliant academic. He is a media anchor, he is a vlogger, an extremely outspoken political analyst, in fact, one of the most outspoken political analysts, whose views are widely followed by Pakistanis all across the world. He has played a significant role in shaping the country's political discourse. He is a former soldier who resigned in 1981 to protest Ziaul Haq's martial law. He currently supports the PTI and believes it is the only party that can bring about real change in Pakistan. Next, we also have Dr. Salman Ahmed, jinka jazba junoon everybody is quite familiar with. He is a Pakistani-American physician, filmmaker, humanitarian, and musician. Dr. Ahmed founded South Asia's biggest rock band, Junoon. We wish we could have had a performance from him today as well. He has been a UN Goodwill Ambassador on issues such as COVID-19 and polio eradication. Along with his wife, Dr. Ahmed founded SSGWI, an organization which focuses on interfaith dialogue, girls' education, as well as peace and rehabilitation. He is also author of the book, Rock and Roll Jihad, published by Simon & Schuster. And last but not least, we are joined by Colonel Akbar Hussain, who was born in a military family with 3 generations serving in the Indo-Pakistan Wars, international peacekeeping operations, and earning 3 Sitara-e-Jurrats. Colonel Akbar also had mainstream command and staff appointments in the Field Army and a brief stint at GHQ, Chief of General Staff Secretariat. He resigned in 2002 under Musharraf's regime and started a new life in the US and has since dabbled in telecom, logistics, automotive, and property enterprises. Thank you all so much for joining us and a very warm welcome to you all. Thank you, Malika. Thank you, Malika. And so before I begin, and I promise we're going to begin very soon, I would just quickly like to give you the format of today's event. So for the first half of the event, I'm going to ask our speakers a series of questions. Each speaker will have about 12 to 15 minutes to respond to those questions, and then we will open it up to audience Q&A. I will have certain guidelines right before the Q&A to share with you. And I will conclude with some action items when we are done, and then just to leave you with something before you leave the conference today. And so now, without further ado, we will begin our program. So, Wajahat, let me begin with you. So let's talk about media freedoms. In Pakistan, you are a leading journalist, have been at the forefront of challenging and countering the Pakistani regime's violations of human rights and democratic norms. As you very well know, we have seen an insidious pattern of journalists being picked up, killed, brutalized as a result of their reporting. Most recently, we saw that with Matiullah Jan, who's a very prominent journalist, while he was trying to cover the slaughter that took place in Pakistan. At a time of draconian media restrictions, what can be done to alleviate this trend? And what can you, somebody who is such an influential social media celebrity, vlogger, what can you do in your capacity and your linkages to international watchdogs like Reporters Without Borders to create a safe space for journalists both in Pakistan and online? Wow. Welcome. That's a very long question. It is a multiple question. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Agar aapki ijazat ho, to I'm going to use the hybrid model
and speak in Urdu and in English because that's pretty. आजकल हाइब्रिड मॉडल के का फैशन चला हुआ है. और अगर आप मेरा साथ दें तो मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं इन शुहदा की 26 नवंबर की, I think we should offer a quick Fatiha for them, please. Okay, so thank you, Malka, for that. Thank you, sirs, for that. And thank you, Tariq Khan Saab, and everyone else who is behind this venture. پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے, کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ نیو جرسی کے نام, رائٹ. میں جب یہ روز اپنا پروگرام شروع کرتا ہوں ان الفاظ سے, تو اکثر و بیشتر جو لائیو براڈ کاسٹ چل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے بدماش جو کہتا ہے سر یہ آپ کا پرانا ہو گیا ہے, ایکچولی آپ اسے بدلیں, اور ایسا بولا کریں کہ پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے, زیادہ تر ہم نے خود کھولے, کچھ ہمارے خلاف کھولے گئے. میک سینس. اور میرا خیال ہے کہ آج میں پہلی بار یہی کہوں گا کہ ایکچولی جدھر ہم آج کھڑے ہو گئے ہیں دیٹس واٹ اٹ ریئلی لکس لائک. ہم آپس میں کافی تقسیم ہو گئے ہیں, اور ہم پہلے سے تھے. بہت سارے ملکوں میں ڈیوائڈ ہے, اس ملک میں کتنی دراڑیں ہیں, بٹ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. آبویسلی ایک امیر غریب دراڑ ہے, دیر از دا پور رچ ڈویژن, ہے نا. شیعہ سنی دراڑ ہے, لیٹس بی آنیسٹ. مسلم نان مسلم ڈیوائڈ ہے, انگلش میڈیم اردو میڈیم ڈیوائڈ ہے, اور آف کورس بڑے صوبے کی اور چھوٹے صوبے کی ڈیوائڈ ہے, جو یہ سب روز ہمیں نظر آتی ہیں. وی ڈبیٹ اباؤٹ دس ایوری ڈے. بٹ آئی تھنک اس بات میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ شاید پاکستان میں جو سب سے بڑی آج دراڑ ہے, جو سب سے بڑی ڈیوائڈ ہے, وہ سول ملٹری ڈیوائڈ ہے. اینڈ دس از اے شیم بیکاز فوج ایک زمانے میں, I think there's a lot of people in this room who have either served in the army or been affiliated with the army or worked with the army or covered the army. مگر یہ جو اب ڈبیٹ ہے, یہ جو ڈیوائڈ ہے, یہ روز ہوتی ہے, ایکسپوز ہوتی ہے کورٹ رومز میں, ڈرائنگ رومز میں, ڈائننگ رومز میں, بیڈ رومز میں بھی. اور ٹو آنسر یور کوشچن, آئی تھنک there is no doubt کہ سب سے بڑی جو ڈبیٹ اب چل رہی ہے وہ ایکچولی چل رہی ہے آپ کے ہاتھ میں. دس از ویئر دا ڈبیٹ از ناؤ گوئنگ. روز ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ, پروفیشنلز, عام شہری, مین, ویمن, ٹینیجرز ایون, come up with all sorts of commentary, ideas, videos, memes, analysis, news about this particular topic, about whether what the military is up to in Pakistan is right or not. Millions of opinions crisscross each other. Roz, millions. Kuch opinions sahi hain, kuch nahi hain, kuch galat hain, kuch misinformed hain, kuch zabardast hain, kuch daleer hain, kuch sellouts hain. But اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ this is where the action is. I think you would agree کہ I obviously mean with this, I mean your iPads, your laptops, your smart TVs, right? This is where the action is. That's how you know the rest of the gentlemen on this panel. That's how you know Mehalka. That's why right now there's more people watching this everywhere in the world than the people in this room, because the debate has gone truly global and truly online. The best part is that this is truly democratic. ایک منٹ کے اندر ایک انفلوئنشل جرنلسٹ کوئی بات کرتا ہے, اس کو کوئی بچہ پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا فیکٹ چیک کر دیتا ہے کہ سر آپ نے غلط بولا ہے. ایک منٹ کے اندر کوئی پرائم منسٹر ٹویٹ کرتا ہے, پرائم منسٹر خیر وہ نہیں ہے, بٹ وہ ٹویٹ کرتا ہے تو کمیونٹی نوٹ لگ جاتا ہے ٹویٹر پہ کہ یہ جو بندہ ہے یہ اس لیے ذلیل ہے کیونکہ اس نے ایکچولی ٹویٹر بین کیا ہوا ہے. چل ایک منٹ کے اندر کوئی ایکٹر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو ہی از کینسلڈ اینڈ شیمڈ. یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے. Now, this is the power of course correction, which is actually in your hands. اور یس پھر سے میں بولوں گا, ڈس انفارمیشن بھی ہے, مس انفارمیشن بھی ہے, بہت غلط باتیں بھی چلتی ہیں, گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, but the majority opinion is beginning to form a consensus. The majority opinion is کہ بڑا after a long time Pakistanis are beginning to actually converge on one thing, کہ یار جو ہو رہا ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, اور جو کر رہا ہے زیادتی اس کا نام فوج ہے.
اس میں اب کم لوگ رہ گئے ہیں who with a straight face can defend this army, which is a shame for this army. But it is the Pakistan army, so we should all be worried because we are all invested in it. Now, a long time ago, قصہ سناتا ہوں ان کی مینٹالٹی کا. میرا ایک دوست تھا ڈیکلن واچ, رپورٹر تھا نیو یارک ٹائمز کا, بڑا مشہور رپورٹر تھا, کتاب بھی لکھی اس نے پاکستان میں. اس کو جو 2014 کا الیکشن ہوا تھا, اس کو اسی رات, الیکشن کی رات پہ انہوں نے اس کو ہوٹل سے اٹھایا اور بغیر بیگز اسے سامان باندھنے کا ٹائم بھی نہیں دیا اور اسے نکال دیا. اب الیکشن بھی ہو رہا تھا, آلریڈی پاکستان انٹرنیشنل خبروں میں تھا, اور اب ایک اور ریزن کے لیے ڈیکلن واچ بھی خبروں میں آ گیا, پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی. اگلے دن میری ایک جنرل صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں جنرل صاحب کو کہا, جنرل صاحب یہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے, اسپیشلی فوج کی جو ریپوٹیشن ہے, اسپیشلی آپ کی جو ریپوٹیشن ہے, خراب ہوگی. کل پرسوں نکال دیتے, آج ہی پاکستان کیا الیکشن ہو رہا ہے, آج کیوں نکالا؟ آلریڈی پاکستان ہیڈ لائنز میں ہے, تو اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارنے والی بات ہے. جنرل صاحب کہتے ہیں ڈونٹ وری یار, وی ویری تھک اسکنڈ. میں کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے یار تو نے ٹینک میں تو بیٹھا ہے نا, ٹینک میں. جی ٹینک میں بیٹھا ہوں, چلایا ہوا میں نے ٹینک. کہتے ہیں ٹینک کی طرح ہم بڑا ویری ڈیفیکلٹ ٹو پیئرس, ہمیں نا کوئی گھس نہیں سکتا, ہمیں کچھ افیکٹ نہیں ہوتا, ہم چلتے رہتے ہیں, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, وی ویری تھک اسکنڈ. اب ٹینک کیونکہ چلایا ہوا تھا تو میں اس پہ کافی سالوں سے سوچ رہا ہوں کہ ٹینک باہر سے تو نہیں لگتا, اسے کچھ نہیں ہوتا, بٹ ایز دا 2 soldiers in this room know, ٹینک اندر سے پھٹتا ہے.